China is seeing a record-high May Day holiday travel rush amid excitement over a sharp rebound in tourism. In Nanning, capital of South China's Guangxi Autonomous Region, ASEAN-themed tourism has gained momentum given the region's proximity to Southeast Asia. Fantaworld Asian Legend, a theme park showcasing the cultures of 10 ASEAN countries, has become a magnet for tourists. 很辉煌，那个舞蹈和那个声音呢，就好像是一秒能穿越到了，就是现场的观众呢是目不转睛的，全程关注的一直看那个表演。游客的话挺多的，我都怕到时候就是进来很难进，在排队等。Extended evening hours at some venues in the park are now available to cater to more tourists. 第一季度整个文旅行业的复苏还是很明显。南宁方特这第一季度的游客量同比19年，也就是同比疫情前增长了将近3倍。我们这个整个经营收入也是大幅度的提升。我们原来像疫情期间，我们主要是的客源是在南宁本地以及广西以及南宁周边的一些城市，但是现在我们外省占比越来越高，我们倒是觉得这可能是一个很好的信号说明这个整个跨地区的这种旅游市场复苏的很明显。In Nanning, there are many other places where visitors can experience different cultures of ASEAN countries. 我们开始到晚上一直游客，1楼和2楼都是会满的。刚好我们的对面想放租的，所以我们就是已经收了对面了。Data from the Ministry of Culture and Tourism showed that China saw nearly 1.22 billion domestic tourist trips in the first quarter of 2023, up 46.5% year-on-year.